Different political camps are emerging in Mount Kenya as the 2027 political roadmap takes an early shape. Two handshakes that both President William Ruto and former President Uhuru Kenyatta had with Raila DEAL in what they both say is a bid to salvage their administration has emerged as the big issue on table. A long decade narrative of going to vote to send Raila DEAL home seems not to be getting traction, and Raila may not be on ballot for the first time since 2017. The Mount Kenya are divided, with a significant chunk of UDA MPs trooping back to Uhuru months after Uhuru had a truce with Rigathi Gachagua. We are going to look at this in depth and why now the troops are going back to former president. Kindly subscribe to our channel. We are still speaking about this from the shores of Indian Ocean. I am in Kilifi County. We are doing a one-week mission in this area. We are supporting some 15 elderly women that you are seeing here. Our intervention as Team Bold here is to just repair some of the structures, their houses, then some very poor state. So that is what we are going to be doing from tomorrow and Tuesday. And then on Wednesday, rather on Thursday, we will be doing some distribution and also giving them some mattresses. They are as old as beyond 85. So they are our project. This project is dear to us because they were being supported by a former military officer who fell ill and has been bedridden for the last 6 months. So he had reached out sometime early in April. So supposed to come, but that was the time we had also lost I remember that is the time we had lost the CDF Ogola. That was the time this came up. And I really said we really needed to do this. So kindly, we are pushing through from tomorrow to Takwa Ground, Magarini. Yes, I'm told that is the home to Speaker of the National Assembly, Amason Kingi. I'm not sure. I'm just seeing people saying in the comment section. So naomba sana tujaribu so that we can be able to support 50, 100, 1,000, whatever you can achieve, whatever you can be able to get. I believe it will go in a long way. We have a huge budget of around 150, but I trust God that we'll be able to achieve and do a successful mission in Kilifi. Thank you very much for those who have come up and have responded to this call. May God bless you. Now, recently, the Deputy President, while attending Sabekwe Mass in Njoro, recently announced a political tsunami and telling the mountain that the tide is changing, and soon and very soon those who will not politically align right might see fire and might not be able to retain their seats in 2027. And as we prepare tukienda hii uchaguzi tunaenda, hii uchaguzi itakuwa kali sana. Najua mimi ni mtu ya kusikiza ground. Some serious decisions have already been made. By this December, ulisikia nikisema siku nilikuwa Inoro. By this December, decisions will have been made on who is coming back and who is going home. And after December, you cannot change anything. So wale wamepotea njia between now and December, ujaribu kufanya nini? Coordination. Na mimi ni mudi ya ground, mimi nasikiza sana. I always listen to the people, but what I know is that watu wetu wamerefuka sana. People are very intelligent. Naweza kuona watu wamenyamaza. Unafikiria tu wako tu pale, hakuna kitu wanajua. Unawadanganya, wanakuangalia tu. They don't say anything. Especially hii watu ya hii Mlima Kenya. Kama wataki wewe unajua wasemi. They just keep quiet.
Ukiona hii watu ya Mlima Kenya wamenyamaza na hawaongei, hawakupigii kelele, hawasemi wewe kwenda, wamenyamaza tu, wewe unajua mambo yako yanafanya nini? But when you hear they are making noise, wakati wako na hope that unaweza rekebisha maneno. This is a way to go to create national cohesion. Kenya is one, it's a beautiful country, and we are all Kenyans. I saw during the Olympics, everybody was cheering the medalists as Kenyans. But that does not mean because we are all Kenyans, we forget our origin and identity. Sindio? Much as we are Kenyans and we come together, we must remember that we have an origin, we have identity, we have some traditions, we have some customs, we have some beliefs. And it's also good to uphold our traditions. Much as we come together as one country, as one people, we must always remember that we have an origin, we have an identity. So it's saying many are going to lose. Nation Today is reporting that Rigathi Gachagua is been talking to former President Uhuru Kenyatta in what is seen Uhuru is holding on Azimio to provide that will be a survival path for Rigathi Gachagua if the marriage with William Ruto doesn't see them through to 2027. Rigathi Gachagua exit route might be going back to former President Uhuru Kenyatta to get a political home through the Azimio axis. Now this is not something out of the moon, because Senator Methu and Meru Maua is the MP from Murang'a, have all been trooping around Rigathi Gachagua with a rallying call that just the same way the president have spoken about broad-based, Rigathi Gachagua needs to come out of Mount Kenya and make political friends in a jibe that was targeting the team that are against Rigathi Gachagua in the mountain. Tuko nyuma yako na usiangalie nyuma. Your boss ametuonyesha wakati huu ni wa broad based. Hata wewe enda tu broad based, ufuate nyayo zake. Hakuna mtu amekukataza kuwa na rafiki huu na kuwa na yule mwingine. Alituambia ameleta serikali ya broad based ndio tulete kila yeyote kwa serikali, ndio tuongee na sauti moja na kila yeyote ni Mkenya. So when we are speaking about the unity of mountain na the unity of the country, fuata nyayo zake. Leta kila mtu kianzia na Mountain Legion, leta Uhuru, enda kule Ukabani. Na unaona hapa tumeonyeshwa wakama ni marafiki wa dhati. Si unaona Monani ameingia kule Mwigi na ametuletea. Hata wewe ingia huko, leta Kalonzo Musyoka. Enda Western, leta Eugene. Enda kule kwingine, leta kila mtu. Ndio tufuate nyayo za boss. Kwa sababu ametuambia sisi zote ni Kenyan, sisi zote ukutukue kwa serikali, maisha ikuwe rahisi. Ile ingine ya Mwangi Kiojori wacha na yeye. Mtu alijaribu ya governor akashindwa, akapewa maneno ya Ministry ya Agriculture, alimalizia na kuvutwa kazi. Sasa huyo ni nani kila wakati anasema sijui nini. When we were looking for this government, he was very busy with his party, the TSP. Na uchungu wa mwana unajulikana na mama. Kama venye mama Charity anaweza simama hapa atuambia ya huyu mtoto wake Charity, au mama Steve anaweza tuambia maneno ya huyu kijana yake. Nawe uchungu wa kutafuta serikali ni wewe na William Samoei Ruto. Ulikuwa unafungiwa Friday, unatolewa Monday. Akaunti zako zikavujwa. Unajua uchungu wa kutafuta hii serikali. Sasa huyu Mwangi Kiojore ambaye hana uchungu wa kutafuta hii serikali, alikuwa busy na chama yake ya TSP. Saidi anakuja kusema ati wengine wakuwe nje. Yeye ndiye anataka kuongoza, anaongoza nini? Waachia haha kina wa maua. Nyuma ya kiongozi yetu. Nyuma ya kiongozi yetu. Kiongozi yetu ya kutoka hapa Mount Kenya. Anaitwa Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Hiyo ndio msimamo yetu kama senators wa hapa na kama viongozi wa hapa, kwa sababu hatuna kiongozi mwingine ambaye tumepatiwa kwa wakati huu.
Na mimi Your Excellency nikiwa nimekaa hapa, nilikuwa nafikiria kwa sababu sisi wote, hata Mheshimiwa Aaron Cheri yote anajua, tumeamua tusaidie na tutengeneze serikali. Hata President William Ruto amesema ikuwe broad based. Hata yule mtu tulikuwa tunashindana na yeye anaitwa Raila Odinga ameingia ndani. Sasa mimi nataka nikuulize, ile mitego tulikuwa tumetega tutegue. Unajua inashika marafiki yetu, ile mitego tulikuwa tumetega huko mbele. So na wewe utafuta marafiki wengine. Kwa sababu iko marafiki wameshikana pale, na wewe tafuta marafiki wengine, shikana na wale wengine, wale wadogo wadogo. Ukikutana na Kalonzo Musyoka, shikana na yeye akuwe rafiki yako. Ukikutana na yule mtu mwingine watawe, shikana na yeye akuwe rafiki yako. Ukikutana na mtu mwenye na wabunge wawili watatu, shikana na yeye akuwe rafiki yako. Mtu mmoja tu ndiye tunaweza kuambia usisumbuke sana. Ule mwenye alikuwa running mate ya Raila anaitwa Martha Karua. Unajua yeye ana mbunge, ana governor, ana senator, ana chief, ana nini. Huyo unaweza wachana naye, lakini wale wengine mtu mwenye kuna watu wawili, shikana na yeye ili tuende mbele, kwa sababu wewe ndiye kiongozi wetu na wewe ndiye utatuonyesha vile tutakaa kwa hii serikali yetu. Asanteni sana watu ya Kiambu, mlifanya vizuri. So these political echoes are already emerging. This is this narrative of asking Rigathi Gachagua to look for political friends elsewhere has been understood by Uhuru Kenyatta, by William Ruto team as a call for Rigathi to head to the presidential ballot. Ladies and gentlemen, this is the narrative that has unsettled Ruto, and partly that is why Ruto has called back Moses Kuria to the cabinet. And Kuria is one of the spies that has been planted alongside Mwangi Kiunjuri so that they can counter the narrative by Rigathi Access by pushing for non-isolation narrative. Kuria was speaking in Kakamega, and you may really want to get this here. Nikwambia ya kwamba hata kama wengine wetu hatuko katika baraza la mawaziri, mimi najua ulikuwa na options mbili, ukuwe na taifa ama ukuwe na serikali, na ukachagua ya kwamba hakuna maana ya serikali kama hakuna taifa, na ukachagua kuwa na taifa juu ya kuwa na serikali. Na mimi nataka kuambia historia ya Kenya hii itafurahia ile kitendo umefanya ya kuunganisha Wakenya wote. Na unajua kuna watu wengine Kenya hii bado wako na kasuba ya kwamba unaweza kujifungia kwa kona yako, mwingine kona ingine, na hatuweze kuwa sawa. Ile shida iko Kenya hii inahitaji sisi zote. Na sasa mimi naona tuko na nafasi ya kipekee, nafasi ya kihistoria. Hata ile maneno sugu imetusumbua miaka mingi tutaweza kuitatua kwa sababu ya umoja. Na mimi naona tuko hapo sawa sawa. Na niulize viongozi wote, unajua hapo zamani wakati jana nilikuwa waziri ya biashara, kuna kitu moja nilisoma nilipozunguka hapa kufungua industrial park. Nikajifunza kwamba hakuna sehemu hata moja ya hii taifa letu haiwezi kuchangia katika Kenya yetu. Wakati tulikuja hapa Sinoko, hapa Likuyani, wakati tulienda pale na Sewa Busia, wakati tulibigia pale Sangalo pale Bungoma, wakati tuliingia hapa Rwanda Vihiga, tukaingia pale ADC pale wa Trans Nzoia, nikajua ya kwamba kona yote ya Kenya hii inaweza kuchangia katika taifa letu. Na hii chakula hii Kenya tutaipika namna hii. Mwingine alete mahindi, wengine walete ng'ombe zao, wengine walete samaki, na hii chakula ya Kenya inaweza kutoshea kila mtu. Ile mimi ningetaka kuwasihi viongozi wote, kama kuna mtu bado, na nimeona viongozi wengi sana Kenya hii wanataka kupotosha watu wao ya kwamba wewe unaweza kuwa na dunia yako katika kona yao. Mimi siwezi kuingilia kasuba kama hiyo. Ni kama mama moja alikuwa pale Uganda, alikuwa anaitwa Alice Lakwena. Alikuwa anaambia watu atiwajipake mafuta kwa mwili, risasi haiwezi kuwapiga. Mimi naambia hata watu yangu huko Mlima Kenya, ukijipaka mafuta bado risasi itakupiga na utakufa. Msidanganywe ya kwamba tunaweza kujiweka kwa kona yetu. There is beauty and there is sweetness in bringing all Kenya together. Na mimi nataka kuunga mkono nikimalizia vile Junet amesema,
tumeitana majina, tumetukanana. Now, Sabina Chege, David Murathe, Kimani Ichung'wah have all taken, or Sabina Chege and Kimani Ichung'wah have all taken a backseat, a retreat from the confrontational politics after the broad-based administration that was reached. I think it's not even broad-based, after the gentleman arrangement between William Ruto and Raila Odinga. So that shifts, or rather that arrangement between Ruto and Raila is already creating some ground shift in the mountain. And while the voice of rage is really increasing, things are not looking either better for the Ichung'wah and Sabina side, by all of them looking at which axis they can take. Now, David Murathe, when asked about Uhuru Kenyatta's relationship with Raila Odinga, has insinuated that it is very true that Uhuru Kenyatta will come to salvage the situation as a statesman, being that even William Ruto is learning the ropes of handshake from his predecessor, Uhuru Kenyatta. Even when things didn't go on well, handshake has been rescuing the country from the jaws of destroying the nation. Ladies and gentlemen, I want us to look at the new trend of UDA MPs now trooping back to Uhuru Rigathi axis in a show of trying to look at doing political realignments and if things are going to change or what exactly is in table. Kindly subscribe to our channel. I am still reminding you about our project in August. We are supporting the 15 elderly. This program is known as Granny Care. And I had mentioned we did the first one in Kano. Then we were supposed to do July, but we didn't do July because there was an urgent appeal to support Brenda. So this month we are doing Kilifi. So I'm also going to look at your team. Next month we'll do another county. And remember, we don't ghost in the villages. So if there already is someone doing something, we want to support mali mtu already anafanya kitu. Even if it is you have some home for the elderly, it will be very easy to work with that, so that we just support, we supplement what we're doing. Now that will be the program known as the Bold Granny Care. I would really want to pay attention to the elderly, the old in the 85 and the 90s, because that group is a neglected group in the society, and I've just realized we can narrow to them, and as Team Bold, we can do something to them. By the way, if you've ever worked with old people, I just love it. It's just the easiest team. Aina siasa mingi. You know, it's something you just do out of wish, and there is a way it gives you satisfaction. So for the Team Bold, we'll be doing Granny Care. I really hope that we can do 47 counties. So after Kilifi, you'll tell me where next I can go, looking at how maybe arrangements would have been made. Why is Ruto wary of Uhuru cards? Uhuru Kenyatta, Ruto understands that with Uhuru Kenyatta in it, there was an announcement of Matiang'i, Natembeya, Kalonzo, and Rigathi forming part of that alliance. Now that will be a very disastrous alliance for William Ruto on any point, because I know many see that Rigathi does not have the national image. But if you have the likes of Matiang'i, who had worked with the former president, and Matiang'i also coming from Kisii, and from the western, representing the western wing, it will be a big challenge. Maybe it will be a very strong ticket that has the potential of destabilizing William Ruto. The betrayal narrative, in any case, this will make that Uhuru axis provides an exit route for Rigathi Gachagua from UDA, and they will be able to form an alliance. Then a betrayal narrative will be slapped both on William Ruto to have betrayed the mountain and his deputy, and even Raila Odinga to have betrayed Kalonzo Musyoka. In fact, I've been saying this, and I've been consistently saying, if I know there is all manner of interpretations we can make, but if Kalonzo Musyoka will be on ballot, then Raila Odinga, or rather the ODM party, will be saying Ruto tosha instead of Kalonzo tosha. Then that would have been the
that will be legendary betrayal, because they've all been in the trenches, and for the last 15 years, even to the 2022, against the wish of Kalonzo, he had to throw his weight behind Raila Odinga. So the narrative of betrayal is going to work against both Ruto and Raila, and it can whip the country against them. Looking at Uhuru Axis tide would fetch traction beyond Mount Kenya. Uhuru was a former president, so Uhuru has the network both from other areas, even away from Mount Kenya. With that in mind, Uhuru Axis might have the potential of changing factors, and that is why William Ruto will not be taking any chance with it. Raila broad-based deal with William Ruto is not a guarantee that it can save Kenya Kwanza from the burden of incumbency. If the people will be demanding accountability for what you have done, you will not be able to replace accountability with broad-based. I've always, and that is what William Ruto has been trying, that when Kenyans asked for accountability, you gave them broad-based, and that is not what they asked for. In fact, let's just hold it there. My next video is on that issue of broad-based, and ladies and gentlemen, that is my take. Let's meet in the next. Thank you. Heading out towards the other side of it to win the ball. Munson couldn't make it stay. Here's Mudrick. Lovely step over. It's opened up for him. There was Lamina. Great recovery. Larson still. Take back to cover.